নমস্কার বন্ধুরা, ইলেকট্রো সার্কিট ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। সবাই কেমন আছো অবশ্যই জানাবে। একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছ এবং এই 8 পেয়ারের ট্রানজিস্টার সেট এবং এই হেভি ট্রান্সফর্মার এবং ডায়োড এবং ক্যাপাসিটর বোর্ড। একটি 7 ব্যাগ রেডি হবে, যেটা আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম। ওটা কমপ্লিট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে। আজকে ড্রাইভার বোর্ড এবং এই পেয়ার সেট ট্রানজিস্টার পেয়ার সেটটি রেডি হলো। এটার মোটামুটি সাউন্ড একটা তোমাদেরকে শোনাবো উইদাউট বেস টেবিল। দেখতেই পাচ্ছ। যে ট্রান্সফর্মারটি ব্যবহার করছি এটি হচ্ছে 50-0-50 15 এম্পিয়ার, একটি 35 এম্পিয়ার ডায়োড এবং 10,000 মাইক্রোফ্যারাড 100 ভোল্ট ক্যাপাসিটার 4টে। এবং এই ড্রাইভার বোর্ডটি এখান দিয়ে অডিওটা আউটপুট নিচ্ছি। এখানে অডিও ইন হচ্ছে। ড্রাইভার বোর্ডটাও প্লাস মাইনাস তোমার 120 ভোল্টেজ ড্রাইভ করছে, মানে 50-0-50 ফিল্টার হওয়ার পর 60-0-60 হচ্ছে, সেই ভোল্টেজই ড্রাইভ করছে। এই বোর্ডটি 1000 ওয়াট পর্যন্ত নেবে। আর যদি ড্রাইভার বোর্ড লাগে আমাকে জানাবে, ড্রাইভার বোর্ডও পেয়ে যাবে। সব রকম এখানে বানানো হয়, সব রকমই। এটা একটি ড্রাইভার বোর্ড 500টাও বানানো হয়েছে এবং চিপ ডেক প্রেসার বোর্ড সব রকমই বানানো হয়। চলো সাউন্ডটা শুনে নাও। সিরিজে দেওয়া আছে। তোমাদেরকে ভোল্টেজটা দেখানোর চেষ্টা করছি। ভোল্টেজটা দেখো। মিটারটা লক্ষ্য করবে। দেখে নাও 147 ভোল্ট। এই ভোল্টে ড্রাইভার এবং ট্রানজিস্টার উভয় দুটোই চলছে। তো নাম্বার দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে। কারো যদি লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কমপ্লিট মেশিন, ড্রাইভার কিট, প্রেসার বোর্ড, চিপ ডেক সব রকমই বানানো হয়। তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। নেক্সট কোনো ভিডিও দেখা হচ্ছে। আর এর কমপ্লিট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে।